Доброго дня. Це наш спікер сьогодні Насім Кутаїв, і він працює в податковій, в відділі, мені здається, соціального оподаткування, але я не певна, я відволіклась, вибачте. Надалі, до речі, хочу попередити, я не дуже добре знаю лексику цієї теми, я буду старатися як можу, до чогось я підготувалася завдяки цій презентації, якісь специфічні слова я подивилася. Але якщо у вас будуть якісь питання, пишемо в чаті, якщо щось не зрозуміло. І якщо будуть якісь питання, на які він не зможе відповісти зараз, ми зможемо потім отримати відповіді через емейл. Ви зможете їх надіслати мені, і я перешлю йому, коротше кажучи, відповіді знайдемо. Окей, go ahead. And I will talk about the benefits and credits you can receive and the services we have to help you with your taxes. Він буде говорити про бенефіти, тобто якісь субсидії, якусь фінансову допомогу, яка для вас доступна, і також про податки. So during this presentation, I will tell you about Canada's tax system, some of the benefits and credits you could get, how to keep getting your payments, some of the services and tools the CRA offers, how to manage your tax and benefits affairs securely, and how to protect yourself against scams. Let me stop you there. Yes. На цьому вебінарі він розкаже про канадську податкову систему, про бенефіти, які для вас доступні, як продовжувати отримувати цю фінансову допомогу або всі ці бенефіти, і про сервіси та інструменти, які доступні для того, щоб подавати свої податки. І про інструменти, які забезпечать безпеку, тобто захистять вас від скамерів. Note that for the rest of the presentation, I'll be calling the Canada Revenue Agency the CRA. До кінця цієї презентації він буде називати податкову CRA, так називається податкова в Канаді. The CRA administer tax laws for the government of Canada and for most provinces and territories. CRA займається податками на федеральному і провінційному рівні, також на територіальному, тобто в Канаді є провінції та території. Go ahead. The CRA is also responsible for federal, provincial, and territorial programs funded through the tax system. Також вони займаються податковими програмами, які фінансуються з податків. Many of the services and benefits we enjoy are made possible through taxes. Дуже багато сервісів і бенефітів взагалі доступні завдяки податкам. The money collected through the different type of tax is used to fund facilities, services, and social programs such as, and I will let you translate this. Гроші, які виходять з податків, фінансують дуже багато соціальних програм для родин, якихось соціальних приміщень, і я не маю на увазі приміщення, я маю на увазі те, що в них відбувається. Наприклад, басейни, отакі от речі. Тобто є такі, які фінансуються саме з податків. Go ahead. Roads and bridges, education and schools, healthcare and hospitals. Go ahead. Дороги, мости, освіта, охорона здоров'я, лікарні фінансуються з податків. Libraries, parks and playgrounds. Бібліотеки, парки та дитячі майданчики. Employment insurance, old age security. This one is tough. I've had experience with it and I still cannot remember how to say it. Employment insurance is like the EI. I know what okay. it is, yeah.
Він назвав також employment insurance – це, і якби Вова був тут, він би мені зараз підказав. Це виплати по безробіттю. Ось як це перекладається. Employment insurance – це виплати по безробіттю. And what was the other thing you said besides Old age security. А також пенсійні виплати. Seniors, yeah. The Canada Child Benefits Канадська допомога на дітей and Social Assistance. і соціальна допомога. Canada's tax system is based on a self-assessment principle. Канадська податкова система побудована на самоевалюаційній системі. Тобто ви самі подаєте, як ви вважаєте за потрібне. That means every taxpayer is responsible for doing their income tax return on time. Go ahead. Це означає, що кожна людина, яка сплачує податки, сама зобов'язана їх подати і подати вчасно. Reporting their income from all sources. Подавати податки з усіх джерел. Paying any income tax owed on time. Сплачування всіх податків вчасно. And ensuring the information on your return is accurate and complete. І також вони мають забезпечувати, що інформація, яку вони подають в податкову, правильна і правдива, і повна. The CRA uses information from your tax return to calculate your benefit and credit payments. I have to ask, credit, Yes. when you say credit payments, what does that mean? So credit payments is when they have a return, but it's not a money that they go into receive, but a credit toward their taxes. Okay. So let's say they going to have a credit of $400. So if they have to pay $500 to CRA this year, they just have to pay $100 because they already have a credit of $400. Okay, I'll try to put it together. Okay, I can repeat the sentence Sure. if you want. Yeah, yes, please. The CRA uses information from your tax return to calculate your benefits and credit payments. CRA, тобто податково, використовує інформацію, яку ви подаєте, для того, щоб нарахувати, які бенефіти вам зможуть вони надати. You need to do your taxes to receive what you may be eligible for. Вам треба подавати свої податки для того, щоб дізнатися, на що ви можете розраховувати. For more information on Canada's tax system and how to do your first income tax return as a resident, go to the web address on your screen. Для того, щоб отримати більше інформації про податки, ви можете перейти за посиланням, яке зараз показується на екрані, і воно буде у вас в емейлі, коли закінчиться вебінар. You become a resident of Canada for income tax purposes when you establish significant ties in Canada. Ви стаєте зобов'язаним сплачувати податки в Канаді, коли проходить певний час, коли ви стаєте резидентом в Канаді. And usually you establish these ties on the date you arrive in Canada. І зазвичай ви починаєте встановлювати ці зв'язки, які роблять вас резидентом податковим, як тільки ви прилітаєте в Канаду. Significant residential ties to Canada include a home in Canada. В такому разі одним із факторів, одним із важливих факторів є, якщо у вас є будинок в Канаді. A spouse or common law partner in Canada. Друга половина, дружина або чоловік, або якщо ви в громадянському браку, тобто є партнер в Канаді. Dependents who move to Canada to live with you. А також ті люди, які залежать від вас, вони називаються dependents надалі,
і які прилітають в Канаду жити разом з вами. Note that your residency status for tax purposes is different from your immigration status. Він зауважить, що ваш статус резидента для податкових цілей відрізняється від вашого імміграційного статусу. And if you would like the CRA's opinion about your residency status, you can fill out form NR74, Determination of Residency Status. Якщо ви, мабуть, сумніваєтесь або хочете дізнатися, в якому ви знаходитесь статусі, ви можете заповнити форму, яка приведена нижче. Форма NR74. One question you may be asking yourself is, do I have to do a tax return? Одне з питань, які ви можете собі поставити або регулярно ставити, чи потрібно вам подавати податки? If you've only lived in Canada for part of the year, you may still have to do your taxes for part of the year when you lived here. Якщо ви жили в Канаді якусь частину з року, ви все одно можете бути зобов'язаним подавати податки за цей період. Completing a tax return and reporting your income lets you calculate whether tax is owed or a refund will be issued. Коли ви заповнюєте податкові документи, з них буде видно, чи ви отримаєте залишок від тих податків, чи ви будете ще винні за ті податки. In some situations, doing your taxes is mandatory. В деяких випадках ви зобов'язані подавати податки. For example, if you have to pay tax or the CRA sent you a request to do so. Наприклад, коли ви зобов'язані, ви отримуєте листа від податкової, що ви винні певну суму, тобто ви зобов'язані сплатити за це. І ви зобов'язані подати цю декларацію податкову. Even if you don't have to do your taxes, it can be a good idea to do so. Навіть якщо ви не зобов'язані, буде дуже хорошою ідеєю, якщо ви це зробите все одно. For instance, you need to do your taxes to claim a tax refund or get benefits and credits, payments. Наприклад, якщо ви хочете отримати бенефіти і кредит, я в нього питала, але не встигла вам розказати. Кредит – це коли ви подали налоги, вам все перерахували і виявилося, що є щось, що податкова винна вам, і ці гроші не дають вам в руки, але вони у вас в плюсі на вашому рахунку. І якщо буде період, коли ви будете щось винні, то вам перераховують різницю, і тоді ви винні менше грошей податкові таким чином. Тобто податки треба декларувати для того, щоб дізнатися, чи є у вас якісь бенефіти, які ви можете отримати, хоча б з цієї причини. And I'm talking, for example, like the GST, HST credits. Наприклад, GST і HST credit. GST і HST – це податки на додану вартість. Вони раз на квартал перераховуються, і ви можете отримувати чек на суму, яку вважає за потрібне податкова. Тобто, наприклад, я отримую там раз в квартал щось близько 200 з чимось доларів саме з цих GST and HST credits. You could be eligible to receive payments even if you didn't earn an income or your income is tax exempt. Ви можете отримувати ці бенефіти, навіть якщо ви нічого не заробили в Канаді, або якщо ви не зобов'язані сплачувати податки. For a complete list of when you need to do your taxes, you can refer to the session Do you have to file a tax return? Для того, щоб побачити весь цей список вимог, ви можете перейти за посиланням нижче. Тобто ті, хто зобов'язаний подавати. You can find this on the website canada.ca.
Ви можете це знайти на сайті Canada.ca, і взагалі вся інформація, що стосується уряду, урядових програм, податків і всього, імміграції, всього іншого, все завжди треба спочатку читати на цьому сайті Canada.ca. Before I move on, I'd like to tell you about our new online interactive tool called Learn About Your Taxes. Перш ніж він продовжить, він хоче розказати вам про новий інтерактивний інструмент, онлайн-інструмент, який називається «Вивчи про податки». After listening to today's webinar, I encourage you to go to the web address on your screen to learn more about Canada's tax system. Після вебінару він дуже заохочує вас перейти за цим посиланням і подивитися про інформацію про канадські податки. This online self-directed tool takes you through starting to work. Цей онлайн самонавігаційний інструмент допомагає вам розібратися, коли ви почали роботу, працювати почали. Preparing to do your taxes. Підготуватися до подання декларації податкової. And an introduction to completing a basic tax return. Та вступ до подання базової податкової декларації. It has resources such as videos. Там є ресурси, такі як відео, Common tax terms. терміни, які використовуються щодо податків. And links to websites where you can learn more. І посилання на сайти, де ви можете більше про це вивчити, дізнатися. More topics will be added, including content on the purpose of taxes. І оскільки це новий інструмент, більше інформації буде додано згодом про податки. What you should know after doing your taxes. Що ви маєте знати після того, як ви подали податкову декларацію? And more on benefits and credits. А також більше про бенефіти і, я буду називати це кредити, але я вже пояснила, що це просто не можу підібрати слово краще. To work in Canada and receive benefits and services from the government. Для того, щоб використовувати сервіси уряду, You need a social insurance number, also called SIN. вам потрібен номер соціального страхування, який також називається СІН. A SIN is 9-digit identification number that is unique to you. Це номер із 9 цифр, який є унікальним саме для вас. You are the only person who is supposed to use it. І ви є єдиною людиною, яка має його використовувати. And you are responsible for keeping it safe. І це ваша відповідальність, щоб він був в безпеці. If your SIN gets into the wrong hands, it could lead to fraud or even identity theft. Якщо він опиниться в поганих руках, це може привести до шахрайства і навіть викрадення вашої особистості. Не знаю, якщо The federal organization that issued SINs is Service Canada. Організація, яка видає ці номери соціального страхування, називається Сервіс Канада. You will need to give your SIN to your employer when you start a job. Вам треба надавати свій номер соціального страхування своєму працедавцю, коли ви починаєте на них працювати. And to your bank when you open an account. І в вашому банку, коли ви відкриваєте рахунок. They are responsible for protecting your personal information. Вони зобов'язані забезпечувати безпеку вашій особистій інформації. They use your SIN to send information about your income to CRA. Вони використовують ваш СІН для того, щоб надавати інформацію податковій.
щодо ваших податків, щодо ваших доходів, вибачте. If you don't meet Service Canada eligibility criteria for a SIN, Якщо ви не підпадаєте під вимоги сервісу Канади для того, щоб вони могли надати вам СІН, you can still apply for benefits and credits with the CRA. ви все одно можете подаватися на бенефіти і кредити від CRA, від податкової. To do so, send us your benefits and credit application Для цього вам треба надіслати їм, зареєструватися в них і відправити форму спеціальну для бенефітів і кредитів. To do so, send us your benefit and credit application with a note explaining why you cannot get a SIN. Для цього вам потрібно надіслати поштою. Треба надіслати в CRA цю аплікацію, яку ви заповнюєте, чи можете ви отримувати ці бенефіти і кредити. І з припискою, чому вам не видають СІН, номер соціального страхування, і вставити додати до цього листа фотокопію будь-якого документу, який підтверджує вашу особу. Це може бути або паспорт, наприклад, або права на водіння машини. Yeah. Proof of birth, study permit, Сертифікат про народження або ваш дозвіл на навчання. temporary resident permit, Дозвіл на тимчасове перебування в Канаді. or any document issued by Immigration, Refugee and Citizenship Canada. Або будь-який інший документ, який був вам виданий імміграційною службою Канади. The CRA will then give you a temporary tax number you can use on your application forms. Після цього податкова надасть вам тимчасовий номер соціального страхування, який ви зможете використовувати для податкових цілей. And on your income tax and benefits return until you get your SIN. А також для того, щоб подати свої доходи і отримати податкове повернення грошей, і до тих пір, поки ви не отримаєте офіційний номер соціального страхування. As someone new to Canada, you may be able to get benefits and credits payment right away. Як новоприбулі до Канади, можливо, ви можете отримати деякі з цих бенефітів одразу. I will tell you about the Canada Child Benefit. Він зараз розповість про канадський бенефіт на дітей, допомогу на дітей. The Goods and Services Tax Harmonized Sale Tax Credit. It's a Про податок на додану вартість. I googled that before the presentation. nice, good job. Also known as GST-HST. Які також відомі як GST і HST, тобто це скорочення. The Disability Tax Credit. Виплата, мабуть, це буде або допомога по інвалідності. Nice. And the Child Disability Benefit. А також допомога по інвалідності дитині, якщо дитина має інвалідність. The provinces and territories also have several benefits and credit that you may get. Також самі провінції і території мають певні бенефіти, які ви також потенційно, можливо, можете отримувати. You can find the programs on the website on your screen. Ви можете дізнатися інформацію про це на веб-сайті, який є зараз на екрані. Sorry. And clicking on provincial and territorial programs. Натиснувши на провінційні та територіальні програми. Let's see how you can get these benefits and what you need to do to keep getting them. Давайте подивимось, як ви можете отримати ці бенефіти і що треба робити, щоб продовжувати їх отримувати. The Canada Child Benefits, or CCB,
Канадська дитяча допомога, або вона називається тут Canada Child Benefit, і скорочення або абревіатура CCB. Is a tax-free monthly payment that helps with the cost of raising children. Це фінансова допомога від уряду, яка надається для того, щоб допомагати вам ростити дітей до 18 років. Вона не оподатковується. Tax-free. You may be eligible for the CCB if you are a resident of Canada for income tax purposes. Ви можете отримати цю допомогу потенційно, якщо ви є податковим резидентом в Канаді. You live with a child and are responsible for that child's daily activities and needs. Якщо з вами проживає дитина, і від вас залежить все, що вона робить, тобто все, за що треба сплачувати. And you or your spouse must also meet one of the following statuses in Canada. І один із родини дорослих, тобто ви або ваш дружина або чоловік, мають також відповідати вимогам для того, щоб його отримувати, вимогам статусу в Канаді. You must be a Canadian citizen, Ви маєте бути або громадянином Канади, a permanent resident, проживати тут постійно, тобто мати PR, статус постійного резидента, an indigenous person, бути представником перших націй, які тут проживають в Канаді, a protected person, людиною, яка знаходиться під захистом, or a temporary resident who has lived in Canada for 18 continuous months, або тимчасовим резидентом, який прожив в Канаді від 18 місяців. depending on the age of your child and your family's net income. В залежності від віку вашої дитини та загального доходу вашої родини, You can get up to $6,997 per child under 6. ви можете отримати до $6,997 на одну дитину в рік, дитиною віком до 6 років. And up to $5,903 per child aged 6 to 17 each year. А також $5,903 для дітей старше 6 років на одну дитину в рік. Now I'll tell you about how to apply to the CCB. Зараз я розповім вам, як подаватися на цю допомогу. Applying for the CCB will also register your child for any federal, provincial, or territorial programs. Коли ви подастеся на цей бенефіт, це і також буде реєстрацією вашої дитини на всі провінційні програми і бенефіти. If you live in Quebec, additional assistance to help with the cost of raising a family is available. Якщо ви живете в Квебеку, там ще є екстра допомога, тобто окрім цієї ще є інші. However, oh sorry. Yeah, go ahead, sorry. However, you will need to apply separately through Retraite Québec to get these provincial child assistance payments. Can you please repeat the title? Yeah, Retraite Québec, like how to say that in English? It's like it's okay. the name of the program. They don't live in Quebec anyway. Okay, so it's just the name of the program. Okay. You can find it and then we can Sure. like translate it for Якщо ви живете в Квебеку, ви можете податися на іще один вид допомоги через спеціальну програму, яку ми не знаємо, як перекласти на англійську, щоб я могла перекласти на українську. Але він надасть назву цієї програми пізніше. New residents of Canada can apply for the Canada Child Benefits
Нові резиденти Канади можуть подаватися на допомогу на дитину by filling out 2 forms and mailing them to the CRA. Таким чином, треба заповнити 2 форми і відправити поштою їх в податкову. The two forms are the Canada Child Benefits Application, RC66, Перша – це, як реєстрація на дитячу допомогу, називається ця форма, має номер RC66. and the Status in Canada and Income Information for the Canada Child Benefits Application. І спеціальну форму для дитячої допомоги про ваш статус в Канаді і інформацію про ваш дохід. And the name is RC66ASCH. Ця форма має назву RC66SCH. Ви бачите зараз на екрані. І це буде у вас в презентації, яку я вам надішлю поштою, також імейлом. If your child wasn't born in Canada, Якщо ваша дитина народилася поза Канадою, you'll have to send us a proof of birth with your form. вам треба буде надіслати свідоцтво про народження. This document shows the child's full name and date of birth, Цей документ має показувати повне ім'я дитини і дату її народження. such as photocopy of birth certificate or birth registration. Це може бути або свідоцтво про народження, або реєстрація народження. Не знаю, чому так. A list of all the documents you can provide is found on the back of the form RC66. Весь список документів, які ви маєте надати для того, щоб податися, є на зворотньому листку ось першої форми. On the schedule RC66SCH, На другій формі, ось цій RC66SCH, you will have to include information about you and your spouse. вам треба буде подати інформацію про вас і вашу другу половину, вашого партнера. Such as residency and citizenship and immigration statuses. Таку, як де ви проживаєте, який у вас імміграційний статус і ваше громадянство. You'll also need to provide your income from all sources. Також вам треба буде надати інформацію про ваш дохід з усіх джерел. Загальний дохід. Including income that is not reported on a Canadian tax return. Включаючи дохід, який не подається як податки на податкове повернення в Канаді. It's hard. Yes. Sorry. No problem. You may have to include information for up to 2 years. Можливо, вам доведеться надати інформацію до 2 років. Тобто за 2 роки попередні. You have to include income information even if it's 0. Вам треба надати інформацію про дохід, навіть якщо це 0. The CRA needs this information to calculate your payments. Податковій потрібна ця інформація для того, щоб зробити розрахунок ваших виплат. It could take about 11 weeks to get your first CCB payments if you're eligible. Це може зайняти близько 11 тижнів, якщо ви підпадаєте під цю програму. Перш ніж ви отримаєте першу виплату. You only have to apply once to get the CCB for a child. Для цього на цей бенефіт треба подаватися тільки один раз. But if you have another child, you'll have to send another application for them. Але якщо у вас є інша дитина, для неї треба надсилати окрему аплікацію, окремі документи.
The mother should apply for the CCB if the child lives with both their mother and father in the same home. В родині мати має подавати ці форми, заповнювати ці форми, навіть якщо ви живете з чоловіком в одному будинку разом, все одно це має подавати мати. The father can apply, but he will need to include a letter from the child's mother. Батько також може податися, але йому потрібно буде надати листа від матері дітей, Saying he is the primary caregiver of all the children in their household. І в листі має бути вказано, що він є головним caregiverом, головною людиною, яка опікується всіма дітьми в будинку, в сім'ї. If the child lives with same-sex parents, Якщо дитина живе в родині, в одностатевій родині, only one parent should apply for the CCB. тільки одна людина, один із батьків має подаватися на цю допомогу. The CCB application form RC66 Форма, яку він перед цим показував, RC66, asks if you're in a shared custody situation for your child. вона показує, чи якщо в вашій родині така ситуація, що ви ділите опіку над дітьми, тобто живете окремо, але обидва розділяєте між собою опіку. The CRA considers a child is in shared custody situation Податкова розуміє це, коли when the child lives part of the time with you and part of the time with another individual. Коли дитина проживає певний час із одним із батьків і певний час з іншим. And this at a different address on an approximately equal basis. І живе на двох різних адресах, в двох різних будинках приблизно однаково часу. For example, a child could live 1 week with one person and the next week with the other. Наприклад, дитина може жити один тиждень з одним із батьків і наступний тиждень з іншим із батьків. Each eligible person will get half of the payment they would have received if the child lives with them full-time. В такому випадку кожен з батьків отримає половину тієї суми, яку нарахує податкова, яка була би, якби вони жили разом. Let's move to GST-HST credit. Зараз ми розглянемо податок на додану вартість. Кредит, тільки кредит, sorry. No problem. I keep calling it a tax, but it's not just a tax, it's a credit. So yes. I have to explain it to myself first. Sorry. The GST-HST credit is a tax-free payment. Ця виплата, це як повернення додаткової вартості товарів та послуг, вона не оподатковується. It helps individuals and families with a low or modest income Вона допомагає людям або родинам, в яких низький або дуже скромний дохід, offset some of the tax they pay through GST or HST. Трохи знизити суму податку на додану вартість, яку вони сплачують, коли купують будь-які товари або сервіси. If you are eligible, you could get up to $467 per year if you're single. Якщо ви підпадаєте під цю програму за вимогами, то якщо ви живете самі, у вас немає родини, ви можете отримувати до $467 And up to $934 if you're a couple with 2 children.
Це була сума на рік, і сума на рік для родини з 2 дітьми $934. If you are new to Canada, you have to apply for GST-HST credit using the form GST-HST credit application for individuals. Якщо ви тільки приїхали до Канади, для того, щоб зареєструватися, треба відправити цю форму, яка тут названа GST, HST Credit, реєстрація, аплікація для людей, які стають резидентами Канади. And the name of the form is RC-151. Номер або назва форми RC-151. You only have to apply once. Подаватися треба тільки один раз. Тобто не з року в рік, а тільки один раз. Як і на Child Benefits, на дитячі виплати. So you only have to apply once in the year you became a resident of Canada. Ви подаєтеся один лише раз в той рік, коли ви стали резидентом Канади. After that, the CRA will determine if you're eligible when you do your taxes every year. Після цього податкова буде кожен рік, коли ви подаєте декларацію, вирішувати, чи ви підпадаєте в залежності від вашого доходу, чи більше не відповідаєте вимогам, щоб їх отримувати, ці гроші. If you have children and have applied for the CCB, Якщо у вас є діти і ви подалися на дитячі виплати, you don't have to send in form RC-151. вам вже не треба подаватися на форму на повернення додаткової вартості податків. The CRA will use information from your CCB application Податкова використає інформацію з вашої аплікації, з вашого подання на дитячі виплати. to determine if you're eligible and calculate the amount for you. Щоб дізнатися, чи ви підпадаєте під виплату цього бенефіта через податок на додану вартість, в залежності від тих документів, які ви надасте. Now let's move to the disability tax credit. Тепер ми перейдемо до податкового кредиту для людей з інвалідністю. In Canada, we recognize that persons with disability face many barriers, including additional expenses. Канада визнає, що люди з обмеженими можливостями зазнають багато бувають в таких ситуаціях, коли їм Господи. Excuse me, can you please repeat the second part of it again? Yes. It's just a tough sentence. So in Canada, we recognize that persons with disability face many barriers, including additional expenses. Thank you. Що люди з обмеженими можливостями мають більші або стикаються з такими речами, які вимагають більших витрат. The Disability Tax Credit, or DTC, helps persons with disability or the family members Такий кредит, тобто кредит для людей з обмеженими можливостями допомагає цим людям або їхнім членам родин, that support them reduce the amount of income tax they may have to pay. Зниженням податків, які вони мають сплачувати. The DTC is a non-refundable tax credit. Це виплата, яку не треба повертати. That's interesting. So, does it mean tax-free, non-refundable tax credit, or is it something else? That's what I explained to you at the beginning, and I'm going to explain it here. Okay. This means that you don't get a payment, but it reduces the amount of tax you may have to pay.
Окей. В цьому випадку ви не отримуєте чек, ви не отримуєте гроші, але ви отримуєте кредит, мабуть, в своїх податках. Тобто у вас податки будуть в плюсі. Сума, яка буде у вас в податковій декларації, буде мати плюс на ту суму, яку би ви отримали грошима за виплату для людей з обмеженими можливостями. You can also transfer any unused portion to a supporting family member. Ви також можете перевести будь-яку частину цього кредиту на рахунок членів своєї родини. If you are eligible for the DTC, Якщо ви підпадаєте під вимоги цієї виплати, цього кредиту, you can claim the disability amount of up to $8,662 on your tax return. ви можете податися на суму до $8,662 на ваше податкове повернення. Тобто, коли, мабуть, я не буду починати, він, мабуть, розповість про це пізніше. Тобто, податкове повернення може стати більше. And for those under 18 years of age, you can also claim a supplement of up to $5,053. І екстра виплата також може бути нарахована тим людям з обмеженими можливостями, яким є менше 18 років. Ці суми на рік також. The child disability benefit is a tax-free payment of up to $2,985 annually. Дитяча виплата для дітей з обмеженими можливостями є $2,980 на рік, і це не оподатковується, це саме чек ви будете отримувати. It's made for families who care for a child under age 18. Він спеціально розроблений для родин, у яких є в родині дитина, якій менше 18 років, і вона має обмежені можливості. Who is eligible for the DTC. Так. It's okay. If you are already getting the Canada Child Benefit, якщо ви вже отримуєте дитячу виплату, sorry, I lost my. If if you you're are already getting a child benefit, if you are already getting the Canada Child Benefits for a child in your Yeah. care, якщо ви вже отримуєте дитячі виплати на дітей, які з вами живуть, на ваших дітей, you do not need to apply for the child disability benefit. вам не треба подаватися на цей бенефіт для дітей, на виплати для дітей з обмеженими можливостями. You will get it automatically. Ви автоматично його отримаєте. The child disability benefit is paid monthly. Ця виплата надходить щомісячно. And it paid to the person who receives the Canada Child Benefit for that child. І отримує її людина, яка отримує дитячі виплати загальні. We invite you to check out our online video gallery. Він запрошує вас передивитися онлайн відеогалерею податкової. At the link on your screen. Через посилання, яке ви зараз бачите на екрані. For webinars on how to apply for the DTC and for benefits and credits related to DTC. Для того, щоб дізнатися інформацію, як подаватися на виплати для людей з обмеженими можливостями. To find out what benefits you may be eligible for, Для того, щоб дізнатися, які бенефіти ви можете отримувати, you can use the Benefits Finder online.
Ви можете використовувати інструмент, який називається Benefit Finder, тобто шукач бенефітів. By answering a few questions, Відповівши на кілька питань, the benefits finder will customize a list of benefits for which you may be eligible. цей шукач бенефітів покаже вам список бенефітів, на які ви можете податися, які доступні для вас. Go to the first web address on your screen for that. Для цього треба перейти за першим посиланням на цьому екрані. And if you want to get an estimate of the payment amounts you could get, І якщо ви хочете приблизно дізнатися, на які суми ви можете розраховувати з цих бенефітів, go to the second web address on your screen. ви можете перейти за другим посиланням на цьому екрані. Once your benefit payment starts, Як тільки ви починаєте отримувати виплати, there are three things you need to do to keep getting them. є 3 речі, які вам потрібно зробити для того, щоб продовжити їх отримувати. First, make sure you do your taxes for every year after you become a resident of Canada. По-перше, вам треба кожен рік подавати податкову декларацію, поки ви живете в Канаді. The CRA cannot calculate your benefit and credit payments without your tax information. Податкова не може прораховувати ваші бенефіти і кредити, якщо ви не подаєте податкову декларацію. Second, make sure the CRA has your most recent personal information. По-друге, вам треба впевнитися, що податкова має найбільш сучасну інформацію про вас. Тобто Let найбільш... CRA, sorry. Yeah, go ahead. I just thought of another word, but that's okay. Let CRA know of any changes to your address, direct deposit information. Вам треба надавати оновлену інформацію про місце вашого проживання і про куди відправляти ваші кошти. Direct Deposit – це ваш, скоріш за все, імейл вашого банківського рахунку або банківський рахунок. Marital status and the number of children in your care. Ваш подружній статус, чи ви заміжні, чи ви розведені. І and the last one? Amount of children. The number of children in your care. А також кількість дітей, якими ви опікуєтеся. Third, respond as early as possible to any letters you may get from the CRA. Також якомога швидше відповідайте на будь-які запити, які надсилає вам податкова. The key to receiving your benefits and credits is doing your taxes on time. Найголовніше для того, щоб отримувати всі ці бенефіти і кредити, це подавати свої податки вчасно. We know it's not a fun process and can be a bit scary for some, but it's important. Вони знають, що це не весела справа і може навіть лякати когось, але це дуже важливо. In Canada, the tax year is the same as the calendar year. В Канаді податковий рік такий самий, як календарний рік. From January to December. З січня по грудень. And the tax returns are generally due by April 30th. І повернення податків зазвичай стається до 30 квітня. April 30th of the next year, sorry. Наступного року, 30 квітня наступного року. Тобто ви подаєте до 30 квітня за минулий рік податки з січня по грудень. Sorry. As a newcomer to Canada, як новоприбулий до Канади, you don't have to do a tax return the year you become a resident of Canada.
Ви не зобов'язані подавати налогову податкову декларацію в той самий рік. So, if you became a resident of Canada in February 2022, Тобто, якщо ви стали резидентом Канади в лютому 2022 року, you will do your first tax return in 2023. ви подасте свою першу податкову декларацію наступного року. This tax return will cover the income you received from February to December 2022. Цей період зарахується в наступних податках, в наступному сезоні. Doing your taxes on time ensure your benefits and credit payment aren't delayed or stopped. Подаючи свої податки вчасно, ви робите так, щоб ваші бенефіти і виплати не зупинялися. There are a few ways to do your taxes. Є кілька засобів, як подавати свої податки. Або кілька видів. Кілька видів, sorry. Кілька варіантів, як ви можете подавати свої податки. And doing your taxes online is the fastest and easiest way. Найпростіший з них це найпростіший шлях це подавати податки онлайн. You can use tax software or a web application. Ви можете використовувати спеціальні програми або застосунки. These are available at the first web address shown on the screen. Вони доступні за першим посиланням на цьому екрані. Tax software guides you through the process and calculates everything for you. Вони підраховують повністю все для вас. It helps make sure you don't miss out on any benefits and credits. Це допомагає вам не пропустити ніяких бенефітів і кредитів. And some products are even free. А деякі продукти навіть безкоштовні. Деякі продукти, я маю на увазі ці застосунки або програми. Volunteers may be able to help you do your taxes for free. Також волонтери можуть допомагати вам подавати податкові декларації безкоштовно. There are tax clinics hosted by community organizations across Canada for those with the modest income. По всій Канаді є організації, які рекрутять волонтерів для того, щоб допомагати сім'ям з маленьким доходом робити свої податки. And simple tax situation. What does this mean? Sorry, because I didn't finish. So it's for modest income and simple tax situation. Окей. В випадках, коли у вас маленький прибуток, маленькі доходи і дуже проста ситуація з податками, тобто немає ніяких там інших джерел надходжень або бізнесу, або ще якісь, які ускладнюють процес. Тобто, якщо це просто зарплата, наприклад, і все. For more information, go to the second web address on your screen. За другим посиланням на цьому екрані можна дізнатися про те, як знайти волонтерів для цього. And just to let you know, there is some tax clinic going on and will be held around March at Magma, Cafe, and all these places, newcomers places. Також він хоче, щоб ви знали, що в цей податковий сезон в Магмі, Кафі і деяких інших організаціях будуть такі такс-клініки, це називається, будуть доступні волонтери, які допоможуть подати податкові декларації. You can download a tax package. Ви можете скачати, завантажити Fill out the paper form. This is for the tax by paper. Sorry, I didn't mention that before. Okay.
So Інший шлях – це податися в паперовій формі, і ви можете завантажити ці форми і роздрукувати їх. and mail them to the CRA. І відправити їх до податкової поштою. An important thing, you must use the package for the province you lived in on December 31st. Ви маєте використовувати цей список форм для провінції, в якій ви жили на момент 31 грудня. On December or before Yes, December? on December 31st. Okay. Like the day it will be, if you're in let's say Quebec on December 31st, you need to use the package form from Quebec. That's a little bit unclear to me. Okay, so can we you can like that means that you've lived there before December yes, exactly. 31st? If you live there and you're there until December 31st, you need to use the form from this province and not from another province. Okay. But I can That's try to explain that later and send it an email, detailed sure. email for that, okay? That's for instance, if they lived there first and then moved to New Brunswick, for instance, they will have to use the Quebec package, right? Exactly. Окей. Якщо до 31 грудня минулого року ви жили в іншій провінції, а потім переїхали до Нью-Брансвіку, вам треба за минулий рік подавати декларацію на Квебек. Треба для цього скачувати список паперових форм, ну, тобто папку паперових форм Квебеку, а не Нью-Брансвіку. To get a package, go to the last web address on your screen or call the number Для того, also щоб on your screen. Для того, щоб отримати цей список форм, які вам треба заповнити для паперової подачі, ви можете піти за останнім посиланням на цій сторінці. Okay, perfect. As I just mentioned, you may be able to get your taxes done by a volunteer for free. Як він вже зауважив, ви маєте можливість отримати допомогу зі своїми податками з волонтерами безкоштовно. The CRA works with community organizations and their volunteers to help eligible individuals file their taxes for free. Податкова співпрацює з різними організаціями, які працюють з людьми і людям, які підпадають під вимоги цього доходу, який менший там за певну суму на рік, вони можуть отримати безкоштовний сервіс в цих організаціях. The program is called Community Volunteer Income Tax Program, CVITP. Програма називається громадська волонтерська програма для податків, я так розумію. And you're eligible if you have a modest income and a simple tax situation. І ви можете під неї підпадати, якщо у вас скромний дохід і проста податкова ситуація, як я вже казала, наприклад, у вас тільки одна зарплата і інших джерел, наприклад, надходжень немає. Або якщо у вас є, наприклад, джерела з України, і це вже буде складніше подавати. Generally, a modest income is less than 35,000 for a single person. Зазвичай таким скромним доходом вважається 35 тисяч доларів на рік для однієї людини, одинокої людини. And less than 45,000 for a couple. І менше, ніж 45 тисяч на рік для подружжя. Your tax situation is simple if you don't have a small business or income from rental properties. Ваша ситуація вважається простою з податками, якщо у вас немає свого бізнесу або ви не здаєте житло.
Tax clinics are held all year. However, most clinics are offered in March and April. Ці клініки, це так просто називається тут. Це до лікарні немає ніякого відношення. Це як організації волонтерів з податків, з податкування. Вони працюють весь рік, хоча найбільш, мабуть, активні вони під час податкового сезону в березні та квітні. For more information or to find a clinic near you, go to the web address on your screen. Для того, щоб отримати більше інформації про такі можливості, про волонтерські такс-клініки, податкові клініки, ви можете перейти за посиланням на цьому екрані. If there has been a major change in your life, you should update your information with the CRA as soon as possible. Якщо у вас сталася якась ситуація, яка сильно вплинула на вашу життєву ситуацію, ви маєте повідомити про це податкову. It is important to let the CRA know if there are changes to your mailing or home address. Дуже важливо, наприклад, повідомити податкову про зміну адреси, Your marital status, вашого подружнього статусу, the number of children in your care, кількість дітей, якими ви опікуєтеся, your direct deposit information, інформація ваших банківських рахунків, якщо вона змінилася, or if you experience a death in your family. або якщо один із членів родини помер. Along with doing your taxes every year, keeping your information up to date will allow you to keep getting the right benefits and credit payments. Надаючи цю інформацію, ви впевнюєтеся, що будете продовжувати отримувати всі бенефіти, під які ви підпадаєте, на які ви підписалися. You can update this information using My Account, My CRA, or My Benefits CRA. Ви можете вносити зміни про ці ситуації в застосунках, які називаються, от вони тут перелічені, мій рахунок, My Account, My CRA – це моя податкова, і My Benefits – це мої виплати, мої бенефіти. By mail or an agent can assist by phone. Телефоном або поштою, звичайно. The CRA will sometimes send you a questionnaire or letter if we need more information. Іноді податкова може надіслати вам якусь анкету або питання, якщо їм потрібно більше інформації про вас. And to make sure you're getting the right benefits and credits. А також, щоб впевнитися, що ви отримаєте правильні бенефіти і кредити. If you get one of these letters, don't ignore it. Якщо ви отримаєте такий лист, не ігноруйте його. You need to respond as soon as possible when you Вам can. треба відповісти на нього якомога швидше. Often we will ask for documents Часто ми питаємо про документи, to confirm that the CRA has the most up-to-date information for you. Щоб впевнитися, що податкова має... Хтось мені скажіть, як перевести модерн, будь ласка, в чаті, бо я не можу підібрати слово. Найбільш сучасну інформацію, найбільш апдейтну, то ми кажемо, інформацію про вас. If you don't have the documents or need extra time to have them, Дякую. Якщо у вас немає цих документів в наявності або потребуєте більше часу для того, щоб їх надати, just let the CRA know. просто повідомте про це податково. The CRA needs this information to calculate your benefits and credits. Податковій потрібна ця інформація для того, щоб прорахувати ваші бенефіти та кредити, виплати, які вам нададуть. If you don't respond, your benefits or credits payments
will stop and you may have to repay the payment you already received. Якщо ви проігноруєте ці листи або повідомлення і не надасте потрібну інформацію, всі виплати, які у вас будуть на той час, можуть бути зупинені, і вам, можливо, доведеться якусь частину з них повернути. Now, let's take a look at some of the tools and services CRA offers. Зараз давайте подивимось, на які сервіси і які інструменти є в наявності в податковій для вас. There is a video dedicated to people who are new to Canada on YouTube. На Ютубі є відео, яке присвячене людям, які приїхали до Канади. You can access this video at the link on your screen. Ви можете подивитися його, перейшовши через посилання на цьому екрані. The video explains how to get the benefit and credits you may be eligible for. Відео пояснює, які виплати ви потенційно можете отримати, Tax obligations and where to get free tax help. про податкові зобов'язання і де отримати безкоштовну допомогу з податками. This video is available in multiple languages. Це відео доступно на багатьох мовах. By sharing this video, Can you please continue? okay. By sharing this video, you can help others learn the importance of filing and income tax and benefit return. Ви можете допомогти іншим, розповсюдживши це відео. As mentioned, you can update your personal information using CRA's online portal, My Account. Ви можете надати актуальну інформацію про всі свої статуси через сайт податкової, через свій власний аккаунт. You will be able to sign up for this service after you send your first tax return to the CRA. Ви зможете зареєструватися на цей сервіс після того, як ви вперше подасте свої податки, податкову декларацію. You can track your refund, view or change your return. Ви можете слідкувати тут за своїми виплатами або змінити якусь інформацію. Check your benefit and credit payments on all your informations. Вся ваша інформація буде там на цьому сайті, в вашому аккаунті. And for more information, sign up on the website on your screen. Для того, щоб отримати більше інформацію, ви можете зареєструватися після того, як подасте податки вперше, за посиланням на цьому екрані. Direct deposit gives you faster access to your money. Якщо ви надаєте банківську інформацію, ви швидше зможете отримувати свої гроші. It lets the CRA deposit your tax refund and your benefits and credit payments directly into your bank account. Він надає податкові можливість надсилати всі ваші виплати прямо на ваш рахунок. This will ensure you get your payments on time in the event of an emergency or unforeseen circumstances. Таким чином, ви зможете отримувати всі ці гроші вчасно, не зважаючи на непередбачувані ситуації. To sign up, you will need your social insurance number, SIN. Для того, щоб зареєструватися на ці прямі виплати на картку, вам буде потрібен номер соціального страхування, СІН. The name of your bank or financial situation and Треба your буде branch. надати і назву свого банку і назву його відділу. Transit and account number. Номер рахунку і транзитний номер. Your account information is printed at the bottom of any check.
ваша інформація про ваш рахунок надрукована на будь-якому чеку. If you don't have a check, you can ask your financial institution for this information. Якщо у вас такого чеку немає, ви можете запитати банк, де знайти цю інформацію. You can sign up for direct deposit several ways. So through your financial institution. Угу. Ви можете зареєструватися на ці прямі виплати до вашого рахунку кількома шляхами. Через банк, наприклад. Online using my account. The CRA, you mean? The Yes, CRA, my the account? CRA account. Можна зареєструватися онлайн, використовуючи те, що було показано на попередньому слайді, тобто через ваш аккаунт CRA, який вам доступний після того, як ви вперше подасте декларацію. Or by phone with an agent. Або телефоном з агентом через дзвінок. And for more information, please go to the web address on your screen. Для того, щоб дізнатися більше інформації, можете перейти за посиланням на цьому екрані. Depending on your situation, you may want another person to call the CRA on your behalf. В залежності від ситуації, ви можете попросити когось, щоб зателефонували до податкової замість вас. This might be helpful if you find it hard to communicate in English or French or for other reasons. Наприклад, якщо вам важко спілкуватися англійською або французькою, або з інших причин. You can give permission to another person online in my account CRA. Ви можете надати дозвіл іншій людині це робити, телефонувати за вас через ваш аккаунт на податковому сайті. Or on paper by filling out form AUT01. Або в паперовій формі вам треба завантажити. Is this available online? Yes. Треба завантажити з сайту податкової форму, яка називається AUT 01, і підписати її, написати, якій саме людині ви довіряєте за вас спілкуватися, для вас спілкуватися, і відправити її поштою в CRA, в податкову. And the name of the form is authorize a representative for offline access. Форма називається дозвіл для людини, яка буде репрезентувати вас. Make sure to choose someone you can trust. Вам треба обрати когось, кому ви можете довіряти. Paying taxes helps strengthen your community by funding many of the services you use every day. Сплата податків дозволяє функціонувати дуже багатьом сервісам для вашої громади кожен день. The taxes collected help fund programs and services such as healthcare and education. Ці податки допомагають фінансувати дуже важливі сервіси, такі як освіта і охорона здоров'я. The underground economy includes any taxable income that is underreported. Оцей термін, який він називає underground economy, я так розумію, це чорна економія, там, де все за кеш, і вона якби забирає гроші від цих сервісів. It is sometimes called moonlighting. Це іноді називається англійською. І як же це все перекласти? Коли вночі працюють, тобто ми кажемо в чорну. Working for cash or working under the table. Робота за готівку, або тут це вираз перекладається як робота під столом. А ми кажемо в конверт. Yeah, and this include tips and gratuities, employment, gift card received for work done.
Це також враховуються чайові або будь-які подарунки в вигляді подарункових кредитних карт або просто подарункових карт, які ви отримаєте за виконану роботу. In Ukrainian we say not under the table, but in an envelope. In an envelope, yeah. Hide. Yeah. Hidden. Yeah. Nice. Generally, income you earn is taxable and you have to report it on your tax return. Зазвичай все, що ви заробляєте, оподатковується податками і оподатковується, і ви маєте подавати про це інформацію в податкову. If you don't report all of your income and your returns is selected for review. Якщо ви не подаєте інформацію про всі свої доходи, You will have, sorry. Just a second. Ваше податкове повернення буде переглянуто, тобто якось іще додатково переглянуто. And if it's selected for review, you will have to pay the income tax you didn't pay. Якщо вам назначать цю перевірку, вам треба буде сплатити все, що ви не доплатили попередньо. You may also have to pay interests and penalties. Також вам можуть призначити штрафи і відсотки за те, що ви не сплатили. Make sure you work for employers who follow the rules. Doing so will protect yourself. Впевніться, що ви працюєте з працедавцем, який працює чесно, який працює в білу, для того, щоб не опинитися в такій ситуації. If you accept a job with an employer who is paying you in cash to avoid paying taxes, Якщо ви погоджуєтеся працювати на працедавця, який пропонує вам платити готівкою, щоб не сплачувати податки, you are not going to receive a T4 statement of income. ви не зможете отримати T4, це така форма, яку кожен рік перед податковим сезоном роботодавці дають своїм робітникам. І якщо ви будете працювати за кеш, ви не зможете отримати таку форму для того, щоб подати на податкову декларацію. This can affect your eligibility for Government of Canada benefits and credits. Це може вплинути на бенефіти, виплати, кредити, які ви можете отримувати від податкової. And another important question to ask the employer is whether they are paying insurance premiums to protect you. І ще важливе запитання для працедавця, чи сплачують вони ці страховку за вас. You mean like EI, right? Yes, insurance for EI, yes. Окей. Це та страховка, про яку ми раніше говорили по безробіттю. Тут вона називається страховка просто. Це виплати, які має робити роботодавець для вас в податкову, для того, щоб у вас був закритий цей ризик, якщо ви втратите роботу. Yes, and I said for EI because if you get injured on the job, you keep getting payment from EI until you get back to work. Наприклад, в ситуаціях, якщо ви постраждаєте на роботі, отримаєте якусь травму, саме з цих виплат ви зможете отримувати зарплату не працюючи. The CRA recognized that small businesses play an important role in creating jobs and supporting the economy. Податкова визнає, що бізнеси, маленькі бізнеси грають дуже важливу роль в економіці провінції, в економіці Канади і громади. І створюють робочі місця. Sorry. Okay. And we are committed to supporting small businesses during these difficult times.
І вони радо допомагають підтримувати маленькі бізнеси в ці важкі часи. The liaison officer service is a free and completely voluntary service. Як зв'язний, він розказує, що є такий сервіс. Лієзон – це як зв'язний офіцер, безкоштовно допомагає маленьким бізнесам. They are also available to give webinars to business associations or groups. Вони також надають вебінари для бізнес-асоціацій та груп бізнесів. To learn more or to book a free virtual visit from a liaison officer or a webinar, go to the web address on your screen. Для того, щоб скористатися цією безкоштовною послугою, і наскільки я зрозуміла, її надають волонтери, ви можете перейти за посиланням внизу цієї сторінки. Now I will give you an overview of what to expect if the CRA contacts you. Зараз він розповість, що саме очікувати, коли податкова з вами хоче сконтактувати. Along with some tips to help you be scam smart by understanding and recognizing the different type of scams. А також розповість про які шахрайства існують і як убезпечити себе від шахраїв. Be careful when you get a telephone call, a text message, an email, or mail from someone claiming to be from the CRA. Будьте дуже обережні, коли ви отримуєте дзвінок, імейл, пошту, будь-який вид зв'язку з вами, коли у вас питають наступну інформацію. This is especially true if it asks for personal information such as the number of your credit card, bank account, or passport. Коли у вас такими дзвінками, листами і іншими засобами комунікації питають про номери кредитних карт, банківського рахунку або паспортних даних. These messages may insist that personal information is needed so that you can receive a refund or a benefit payment. Такі скамери можуть казати вам, що надання цієї інформації потрібно для того, щоб ви отримали якусь виплату. They can also threaten legal consequences to scare you into paying a debt to the CRA. Вони також можуть лякати вас тим, що якщо ви не заплатите борг податковий, то у вас будуть наслідки легальні, тобто що вас посадять, наприклад. There are also other communications that may urge taxpayers to visit a fake CRA website. Також є інші види комунікації, які можуть заставити вас перейти на шахрайський сайт податковий, несправжній. Where you are asked to verify your identity by entering personal information. Де вони попросять вас підтвердити свою ідентичність, свою особу, ввівши вашу персональну особисту інформацію. These are scams, and you should never respond to these fraudulent communications or click on any of the links provided. Це шахраї, тому вам ніколи не можна відповідати на всі ці повідомлення і дзвінки і натискати на посилання, які вони вам надсилають. Не переходити за посиланнями. It's important to be vigilant when it comes to scammers. Дуже важливо бути начеку, коли коли ми говоримо про шахраїв. The CRA can contact you by telephone Податкова може контактувати вас телефоном. and they may call
if you owe tax or money to a government program, Вони можуть телефонувати, коли ви винні за якісь програми або за податки. a collection officer may call you to discuss your file and ask you to make a payment. Офіцер, який займається збором боргів, може подзвонити вам і спитати про якусь інформацію, щоб підтвердити вашу особу. In this case, you may need to provide some information about your household financial situation. В такому випадку він може запитати інформацію про ваш сімейний дохід. Or if they have questions about the tax and benefits records, Або якщо у них є запитання стосовно ваших виплат, які ви вже отримуєте. a CRA officer may call you for more information. Офіцер з податкової може подзвонити вам, щоб дізнатися більше інформації. When the CRA calls you, they may verify your identity by asking for personal information, like I said. So remember, the CRA will not demand immediate payments. Коли вони вам дзвонять в таких випадках, вони можуть спитати все те, що ми перед цим перечислили, тобто дуже загальні речі, ніяких рахунків. І вони ніколи не вимагають термінової сплати. Тобто вони ніколи не скажуть, прямо сьогодні ти маєш заплатити. They don't ask payments with gift cards or Bitcoin or prepaid credit card. Вони ніколи не скажуть вам, що вам треба терміново заплатити гіфт-картами або цими одноразовими кредитками, або на біткоін рахунки. The CRA won't say the police is coming or threaten a prison sentence or deportation. CRA ніколи не скаже, податкова ніколи не скаже вам, що зараз за вами прийде поліція, або не буде погрожувати вам депортацією, або щось ще третє він сказав, тюрмою. You may think that you received a text message or email from the CRA, but did you really? Ви можете думати, що ви отримали повідомлення від CRA, від податкової, але чи це правда? There may be times when the CRA will notify you by email when a new message or a document is in your account. My account CRA. Іноді податкова може надіслати вам імейл про те, що в вашому аккаунті на сайті CRA є для вас повідомлення. Note that we will never ask you to provide personal information in return by email. Зауважте, що вони ніколи би не попросили вас надати якусь особисту інформацію через імейл або у відповідь на цей імейл. Also, the CRA will not use instant messaging such as Facebook or WhatsApp to communicate. Податкова ніколи не використовуватиме ніякі соціальні мережі або месенджери, такі як WhatsApp, для того, щоб з вами спілкуватися. If you receive a text or instant message claiming to be from the CRA, beware since it could be a scam. Якщо ви таке повідомлення отримуєте, будьте обережні, це, скоріш за все, шахраї. When in doubt, ask yourself why the CRA would need your personal information. Коли ви сумніваєтеся, спитайте себе, навіщо б податковій була потрібна ваша особиста інформація. Do I have a balance owing? Am I expecting more money from the CRA? Я щось винен податковій, чи я можу отримати якісь ще виплати від податкової? Check and see if you have mail or an amount owing in my account. If you are unsure, contact the CRA.
Ви можете перевірити My Account на сайті податкової. Якщо ви будете дійсно щось винні або CRA захоче вам зробити якісь виплати, вся ця інформація є в вашому аккаунті на сайті. І там ви можете це перевірити. Або подзвонивши оператору CRA за номерами телефонів, які є на сайтах CRA, або тут. Never click on link unless you are sure it's from the CRA. When in doubt, delete. Якщо ніколи не переходьте за посиланнями, якщо ви не впевнені, що це від податкової. Якщо сумніваєтеся, краще видаліть. Visit the web address on your screen to learn more. Перейдіть за посиланням на цій сторінці для того, щоб дізнатися про це більше. You can report a scam to the Canadian Anti-Fraud Center at the web address or on the phone number on your screen. Ви також можете заявити про те, що ви зіткнулися з шахраями, перейшовши на сайт, який внизу синім текстом, або подзвонивши на номер телефону, який там вказаний. If you suspect you may be the victim of fraud, contact your local police service. Якщо ви підозрюєте, що ви опинилися в шахрайській схемі якійсь, що хтось на вас натрапив якийсь шахрай, ви можете також повідомити в місцеву поліцію. And this is the end of the webinar. We hope it was helpful. Це кінець вебінару. Він сподівається, що це було для вас корисно. Yes. Чи потрібно подавати податкову декларацію, якщо ми приїхали до Канади в грудні 2022 року? Доходів тут, крім одноразової допомоги, до кінця минулого року не мали. So the question is, do they need to file their taxes if they arrived to Canada in December 2022? They do not have any income here except for the one-time financial not tax-free payment from Canada assistance. Until the end of that year, they did not have that. No, they don't have to file tax for this year because they arrived in December and they didn't have any income to report. Ні, ви не маєте подавати податкову декларацію за грудень 2022 року. Подаватися на GST, HST кредит потрібно одразу по приїзду до Канади чи при поданні першої податкової декларації. So to file GST, HST credit, when do they need to do it? As soon as they arrive to Canada or when they file their taxes for the first time? When they file their taxes for the first time. Коли ви подаєте першу податкову декларацію, треба подаватися на GST та HST кредит. На кредит за податок на додану вартість. You apply for, can you file taxes for the first time using an online program or application and not paper? Yes, you can, of course. Питання було, тобто навіть перший раз подаватися можна використовуючи онлайн-сервіс, а не поштове відправлення, і відповідь так, ви можете подаватися онлайн вперше також. You can do it online, you can reach out to the CVITP program to find you a volunteer to help you for free. Можете самі податися онлайн або отримати допомогу волонтера. Доброго дня, якщо мій чоловік залишився в Україні, як правильно вказати мій сімейний стан при подачі документів на допомогу на дітей? Я заміжня, але приїхала сама з дітьми. Чи потрібен переклад на англійську мову свідоцтво про народження дітей? Якщо так, то як воно має бути оформлене? So, a few parts to this question. If my husband stayed in Ukraine, how do I put my family status in the tax form? Or for child benefits? Yes, still married and everything. So this doesn't change anything in the marital status, if I understand well. Так, на це питання щодо статусу сімейного стану, ви все одно пишете, що ви заміжня, бо ви заміжня, і це нічого не змінить.
Чи потрібен переклад свідоцтва? For the birth certificates, do they need to be translated? If yes, how the translation? What are the requirements for the translation? Normally, if it needs to be translated from an approved organization that translate, Mhm. and that's it. There is no other requirement. Mhm. It just need to be like it's Professionally not done. you that going to do the translations just like that, saying that you translated, but it's going to be approved from an organization that do the translation, and there is a lot of them in Moncton or in the area. You just need to find just in Google search for translation company, and you're going to find many ones. Мгм. Так, свідоцтво має бути перекладено на англійську, і це має бути зроблено бюро перекладів. Я так розумію, спочатку бюро перекладів, тобто не можна перекласти самостійно, але вони знають, як це робити. Треба просто звернутися, можна в Гуглі знайти або в українських чатах, там всі з цим стикаються регулярно. Чи потрібно вписувати в форму ті кошти, які ми привезли з собою до Канади? Це було кілька тисяч доларів, зовсім маленька сума. The question is, do people need to declare the amount of money they brought with them to Canada when they came? It was a small amount of a couple of $1,000s. No, they do not need to declare. There is an amount that they need to declare when you first come to Canada. I don't know the exact amount. They still can, if they want to know the exact amount, they can found this and the CBSA website. And CBSA is... It's Borders Canada. Okay. Yeah. Ні, ці гроші декларувати не потрібно, які ви привезли з собою, бо ви вже їх задекларували, коли ви приїхали до Канади і на таможні. То коли ви приїжджаєте до Канади, вас питають, скільки грошей ви з собою привезли. Here we go. Yeah, I'm here. Thank you So, very much. Alessia is a tax specialist too? I'm not really a tax specialist. I'm a CPA. And I'm also a volunteer in CVATP this year. So Nasim, super thank you so much for doing this for us. It was really great, and we can part our ways. You can have a beautiful evening ahead, and we will have Alessia stay, and if people have any more questions for her. Thank you, Alessia. Thank you. If